Welcome to the Hope Story with World Renew Kenya. World Renew, living justice, loving mercy, serving Christ. I'm Reverend Captain Nelson Ndoro, a vicar Diani SK in South Coast in the Anglican Church, and I'm the coordinator, Mombasa Diocese TCT. Currently, we are in Mombasa Diocese, and in Mombasa Diocese we have got over 17 master trainers, and the master trainers mainly come from Mombasa Miro Cathedral, where we are. Some come from Makupa, some come from Kengeleni, but now the one who was in Kengeleni, Reverend Apondo, now is in Rabai, and we thank God for the far we have gone. My name is Sophie Mwako. I am a master trainer at Mombasa Memorial Cathedral. I do training at our daughter church in Tiwi. I'm Evangelist Cephas Juma Otieno, serving here in ACK Christ the King, which is a mission area of the Mombasa Memorial Cathedral, ACK Mombasa Memorial Cathedral. I'm serving the capacity of an evangelist and also the one who is in charge of this place on behalf of the cathedral. So TCT is a tool that we can use to do ministry, not in Anglican Church, but as a Church of Christ, basing on Jesus' commandment and the Great Commission that we need to go out to reach all people, baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, and teaching them to observe everything that He commanded us to teach. But also the great commandment that we need to love one another, loving our neighbor as ourselves. So that is just behind it. That TCT is a tool because one of the goals is to have God glorified and also to have the church that is strengthened for knowing the truth. And also as knowing the truth and then we do our work, then the communities also come out of poverty. That is very key, not only the spiritual but also the social and economic aspect of human beings. And it has really helped the Diocese of Mombasa because when the Lord Bishop headed this vision, then he shared the vision to the diocese, and that's why the first training that we took place in 2018, and by then it was the archdeacons, and then the archdeacons were sending at least one person from the archdeaconry. And that's how I was identified to train from my area. And that time I was in South Coast, in Shimba is archdeaconry. And that's the time when we were trained. My involvement with the TCT, which is the Truth-Centered Transformation, a program that is really aiming at to ensure that there is a holistic growth. You grow spiritually, but at the same time, you also grow economically and otherwise. Yeah, so this program started from 2021, around 2021, with different teachers or facilitators coming in to do the lessons. So we have been taken from Module 1, Module 2, Module 3, Module 4, with different lessons in different topics. Up to now we finished Module 6. We are now about to do Module 7. What is very important in each and every lesson or a module is that you have an act of love to reach out to the communities or to reach out to those who are not active in the church, and also to win other souls. Initially, before we started the training, quite a number of them were not able to express themselves. Quite a number of them were not able to read the Bible. But after starting the training sessions, because we do read the Bible, we do pray together, then most of them now became conversant, and they got encouraged. They got encouraged and they grew spiritually. The biggest impact is that they have grown. They have grown spiritually and they have gained confidence. At least they can be at a position to challenge you
especially when you're dealing with matters concerning life issues. The TCT itself, it got saturated in me. It made an impact in my life, and it gave me the zeal, the motivation to reach out. So when I reach out, when I do that, I get, one thing is self-satisfaction. I feel satisfied, and also the people I attend to are really, really outgoing and encouraging. So they love it. They love it so much. So that is one thing I've liked about TCT. It has changed them, and they have embraced the change. Kwa hivyo mimi niliweza kufaidika sana katika hii TCT. Kwanza nikajifunza kuwa na huruma, vile Kristo alivyokuwa na huruma. Hata kama nilikuwa na huruma, lakini nikaona ni muhimu. Unajua unaweza kuwa unafanya huruma lakini unaona tu ni huruma tu, lakini ina umuhimu, kwa sababu unapofanyia mwingine huruma unaweza ukamvuta katika ile hali yake aliyokuwa nayo, ukamtengenezea tena nafasi ya kujiona kwamba anafaa. Kwa wema tulijifunza kwamba unaanza na sisi wenyewe hapa. Kabla tutoke nje lazima tuanze na sisi. Tukaangalia sana kidogo naweza kufanya personally, nitafanya nini? Mimi najua kulikuwa na mwanafunzi mwingine ambaye alikuwa aende shule, ambaye alikuwa changamoto zake ni kwamba hana mtu wa kumpeleka shuleni, na hiyo ikanipatia mzigo. Nikaona in 5 years time huyu msichana nikiangalia ni mkubwa tayari, it means atakuwa somewhere kama nitamsaidia. Tukashirikiana na familia yangu na mume wangu pia, tukitiana moyo, tukasema hata kama ni kidogo tumsaidie. Tukamleta shule, na baada ya kumleta shule tukawa tunamsaidia kumtia moyo, hata kama wewe ni mkubwa unaweza ukasoma. Hata kama alikuwa hajui kusoma na alikuwa anaenda kuingia grade 3, na akakacha hapo akaanza kufanya kujiona kwamba yeye ni mtoto na anastahili kuwa na nafasi yake. Akaendelea vizuri mpaka akajiona kwamba sasa kumbe hata si kama vile alivyofikiria. She is more better. Na akaendelea na bidii. Sasa tunapoongea yuko grade 8 anaelekea grade 9 mwaka ujao. Na katika hiyo hali ya kumtendea nikajua kumbe hata kuna wengine pia wana shida mbalimbali. Kama kuna kitu kilikuwa kwa nyumba siwezi tumia, unatoa unamsaidia huyo mtoto. Kama kuna jirani tumekaa nao wengine hawaendi kanisani, hawatafuti uwepo wa Mungu, tukachukua mzigo kwa bana nao kanisani kuja nao. So one of the things that we consider to be very, very important as in the form of the act of love, we had to do a repair of a local road, which is used by different people, the communities who are doing the transportation of sand, blocks, and so all that, and also the learners or the learners who are coming to this institution, because SEK Christ the King is also blessed to have a learning institution within the church compound. So there are some of the people that we consider to be the first beneficiaries. So we tried to bring it out clear so that we enhance the relationship between the church and also the entire community. It's a procedure to be followed when you want to do an act of love. So we had to, first of all, identify the need, and the need was identified as the road. So we prayed over it, we wrote a program on how it should be done, the materials, all the tools and equipments needed for the road repair, and also the involvement of the local community. So having prayed over time, we assembled all the tools, and we set a date and a day to carry out the act of love. I'm really happy because some of the community leaders also managed to come in. Community members who are not members of the church managed to come in, and we joined our hands together. With all women, children, every kind of a person, every kind of a person in the community really participated actively, joyfully, because it belongs to the community. The place that we really identified the road, it is about, it might be around 5 meters on average, between 5 to 10 meters, where water logs during heavy rainy seasons. So we came up, we collected the hardcores that was supposed to be used, and then we started transporting the hardcores so that we can put to fix the holes, the potholes, a lot of them which are there.
And we worked together for the whole of the afternoon, one of the afternoons on that day, from 2 to around 6, people working together. We did not use expensive materials, but we used the locally available materials in terms of the transportation, like using the wheelbarrows, using the mkokoteni, the mkokoteni, and everybody involved, including the children, trying to push with the kina mama wanajaribu kuchota mchanga na kuweka kwa mkokoteni, kwa wheelbarrow, loading and offloading, because ukiweka ni wewe mwenyewe uweke, alafu wewe mwenyewe ndio utoe. So I was really inspired with that kind of the spirit and that kind of a passion that people have for the community. The road was done and it was in a very good state for a very long period of time. But since we did not have the right materials and the quality materials that we wanted, it served for a long time. But right now, as we experience the long rains again, we experience the same problems, but we are still looking maybe better ways as one of our acts of love in the near future to have it fixed, and maybe to consult with the people who can give us the technical aspect of it on how we can do it better. A group from Kingeleni, where they chose to do an act of love, and now this time they were visiting a school that is a Muslim established. And when they went there, they thought that they will not be allowed, but because of showing their love and the approach, accepting everybody, and when they visited, it is the owners of that institution. It was a home for the less fortunate children. And so they asked, please pray before you leave. And so they prayed. Then after that, now they were asking, please continue coming, because we have not seen these things happening. Because we are Muslim and now we are Christians, but you didn't see the barrier coming to us, because it's like we are unloved by our own people. So that was a barrier being broken because of the stereotype people have. And because people now, they have learned TCT, they were able to accommodate also to love even those people from other faiths. Kwa majina naitwa Rispa Makabwa, nimeokoka na mpenda Kristo kama mwokozi wa maisha yangu. Mimi ni mshirika wa ACK St. Luke's Makupa. So kupitia katika hiyo TCT imepata kunifundisha kujua kupanda mboga, kuweka uhusiano na marafiki na majirani. Through prayer, something can happen. Through reading the word of God, kuna vile God ana transform your life, ana change maisha yako yanakuwa tofauti na vile yalivyokuwa kabla hujamjua Mungu. So imetransform mambo mengi kuhusu Christianity na kuhusu health pia. And then pia kuna ile upendo in the family, how you can handle the situation kama imekuwa ngumu. Hiyo TCT imetufundisha. Cause unaweza kuja pengine kwa nyumba umekutana na changamoto yenye unashindwa utajisaidia vipi. Lakini through TCT kwa mafundisho yenye tumefundishwa, unapata kuhandle that situation bila kugombana, bila vita, na amani iwepo. Cause hiyo vita tutavipiga kwa kuomba na kwa kunyenyekea na kuomba msamaha na kumsikiza pia yule anasema nini. Lazima tumsikie anasema nini ule mwenye umemkosea. Nukuwe tayari kuomba msamaha, nukuwe tayari pia kutubu ili tupate kuendelea katika njia ya usawa. Kwa jina ninaitwa Mary Kahaso. Mimi nilifanya kazi na Ministry of Agriculture, but I was a livestock officer. Na sasa nimeretire 4 years back, and niko na familia, niko na watoto 4, 2 wavulana na 2 wasichana, and they are all Muslims. I'm the only Christian in the family, but we normally discuss. My husband is a Muslim, and he reads the Bible. So anajua whatever is happening. So many times unamwona pia ananitumia vifungu vya Biblia. Niliretire 2020, ndo nikaanza kukaa mahali hapa. And huu mtaa
ni mostly Muslims who are staying here. So nilipokuja, kwa vile nilikuwa niko mgeni, I had to look for people around niwe associated so that in case of any emergency niko na watu ambao wako karibu nami. So wakati nilipokuja, I took 2 of my grandchildren, young ones, I stayed with them. Wakawa wanaenda shule and I used to take them every day in the morning. Kuna mahali pale stage chini walikuwa wanachukuliwa na gari wakipelekwa. So katika ile kupeleka wale watoto ndo nikaanza kujuana na community vizuri. Kwa ile hali ya kuwa nimefundishwa kanisani kwamba we are supposed to love one another and help one another. So nikaa tukikutana pale tunaongea kuhusu maisha yanaendelea vipi and all that. So wakati nikiwa niko pale nikapata mama mmoja ambaye alikuwa na watoto 3 and she had a lot of problems. The husband alikuwa ameacha kazi, yani aliachishwa kazi, alafu yeye naye hana kibarua chochote. So she used to come and ask for some help, nampatia. Lakini kulingana na yale mafundisho ambayo tulikuwa tumefundishwa kwa TCT, nikaona sitaweza kuwa kila siku nampatia. I'm supposed to open doors, at least awe atajitegemea mwenyewe. So nilimpatia, ikafika wakati kamwambia, badala ya kuwa utakuwa unaniomba saa zote, the best solution ni ufungue at least biashara, because ukiangalia mahali hapa kulikuwa hakuna biashara ambazo zinaendelea. So I started by giving her 1,000, akanunue omena aanze kuuza. So akaendelea na hiyo biashara, lakini akapata mpinzani. So hiyo biashara kama ikaja ikastop. Ilipo stop, akasasa hana any other way. So what I did, I talked to another neighbor, mmepita kijiduka pale chini, ana milango 3. Nikamwambia huyu mwenzetu ana shida na ile milango yako haijatumika. Can you assist her? Aje au akitengeza kama ni viazi karai, ni mahamri, ili apate pato la kujisaidia. And because yule jirani pale chini alikuwa amemjua zaidi, akakubali. So me, I also assisted with the funds. Akafanya nini? Akafungua hiyo biashara ya kuuza viazi pale. In that process, kwa sababu tulikuwa tunakutana kina mama wengi, nikasema we need to come together to help one another. So nikaanzisha kikundi which is registered. Katika ile kikundi tulikuwa tunaenda na merry-go-round. Lakini nikaona sasa hii merry-go-round tutaenda mpaka wapi? So we started a business ambayo ilikuwa tununue vitu kwa wholesale tuuzie members. So ilienda for 1 year, it did well. Then hapo katikati ikaanza kuwa na matatizo. People walikuwa wanachukua chakula na hawalipi. So hiyo biashara ni kama ilikuja ikafilisika pia. So now what they are having, they registered and there is an NGO called Olive. Wameregister because of that certificate, na hicho kikundi bado kinaendelea, but now ni ile saving na kukopa. So at least mtu anakopa, anafanya biashara yake mwenyewe. Ile imenifundisha pale ni ile the family part, because I have already said that my family wote ni Waislamu, lakini I try all the time to guide them through the Bible. Na nashukuru kutokana na huko kwenda kanisani na hii TCT nikicombine together, I'm able to advise my children to do the right thing, na wananisikiza. Since the program started, I think I can count myself as a living testimony from benefiting from this training. Because when I first joined this training, I was 6 months jobless. I graduated at Technical University of Mombasa with diploma in procurement material management. So by then I was involved in internship, which later on I got a chance to work at the procurement office as office assistant, which was a contract for 6 months. So I did this job in 2018, and the contract elapses in August 2018. So after the contract elapses, I was no longer in job, and it reached a point where my rent accumulated to the extent I couldn't raise my house rents. I used to stay in Kisauni house of 2,500 shillings. So after joining this training, I think it was after 6 months later,
I was always in church compound because nothing I can do. I was tamarking, looking for job opportunity, but I couldn't even get one. So I now involved myself in the training. Anytime there's a training, I would come for training, TCT training. And there's a facilitator capture a certain topic which touched me so much and come to be a turning point in my life. The topic, it's all about using our availability resources to bring change to ourselves, even to the community. So that's what I picked. What are the resources that I have at that moment? And coincidentally, something happened that during that week, we used to go for outdoor ministry, door-to-door ministry, a cell group. Thursday, we used to have pastoral visit. So there's a day we went for pastoral visit in Migadini area, and I was given a chance to preach. And I preached from the book of Deuteronomy chapter number 28, the promises of God. From what I learned from the training, I brought it at least to where we are at that moment, preaching about the Deuteronomy promises of God. And through that, I found myself testifying what I was going through. And in that area, I was giving thanks to God that no matter, even I had 7,500 rent, not able to pay, the tenants haven't kicked me out of the house. I was grateful for that. So after testifying this testimony touched many people. And when we left, my spiritual mother, the same mother, gave me 1,000 shillings to go and buy some food stuff for myself. So that was the turning point. It has been like 3 months, I haven't received more than 1,000 in my life. And I learned the same week about using the available resources to bring change to yourself, even the community. I tried to bring this to practice. I went directly to my home where I used to stay, and instead of spending this money in buying food stuff, I thank God first, and I asked God to give me a revelation. What can I do with this money? From what I learned from TCT, the available resources, and the resources that God gave me is the groundnuts. How can I use these groundnuts actually to preach to people? So we find when we are going to pastoral visit, I will walk with my groundnuts also. So any moment we go to a household, people will buy the groundnuts. Anytime I come to church, people will buy the groundnuts. So it was something part of me. So 2020 came. When 2020 came, the business was still going well, and the COVID-19 came in. TCT mimi binafsi imeniwezesha kujifunza mengi katika maisha yangu, nikiwa na ndugu zangu na pia majirani ambao naishi nao. Ndugu zangu huwa naonyesha upendo kwa kuwa ni wadogo zangu, naonyesha jinsi ya kuishi pia na wenzangu na wenzi wao ambao wako nao shuleni na pia kazini. Nawaelekeza ya kuwa unaweza ukasaidia mtu yoyote na chochote ambacho uko nacho, iwe ni chakula, umepata kidogo, umepewa kidogo kutoka nyumbani, umefika ni shuleni, umsaidie mwenzako. Kuna wale ambao wanaweza kuwa kabisa hana, afadhali wewe labda umepata nicho kidogo unakitumia. Sasa ni usaidie mwenzako, kumuonyesha kuwa si lazima uwe na kingi ndipo umsaidie mwenzako. Majirani wangu ambao naishi na wao, huwa najitolea kivyovyote vile kuwasaidia. Licha ya udogo ya rasilimali ambayo niko nayo, unakuta kuna jirani anajua nikimwendea huyu siwezi kosa la kukula usiku, ama siwezi kosa wazo la kufanya. Unakuta mtu na ukubwa wake yanifuata, yaniuliza, mimi nina shida yangu ya kuwa sina chakula, ama mtoto wangu nguo imeraruka, lakini sasa nitafanyaje? Sina vile nitampeleka shule na ni uniform, nisaidie madam, nifanyeje? Unakuta natoa kama ni namuongezea pesa, anaenda kwa fundi, anatengeneza uniform ya mtoto wake, yampeleka shule. Unakuta mzazi yule anafurahia ya kuwa nimesaidika, nimefurahi, nimesaidika. Yani inatengeneza ile picha ya kuwa yule anaweza saidia, akiwa yuko nacho anaweza kampa yeyote yule.
Another success story that we have as Mombasa Diocese comes from the cathedral. After doing module 1 and 2, then we started it. We agreed that we were going to do an act of love. But this time we said we are going to offer ourselves to do cleaning. So the team of cathedral mobilized resources, jembes, slashers, brooms, and water, and soap, and rags to do thorough cleaning outside and inside the church, the sanctuary. So to our surprise, when we were doing the cleaning, I discovered that between underneath the pews, people come to church and they were chewing gums. And after chewing gums, they stick them under the pew where they sit. So because it happened not only once and not only twice, it has been continuing for some time. That day when they were doing cleaning, now they discovered there were so many chewing gums underneath the pews. So they collected those chewing gums and then put them into paper bags. So one of the Sundays that was following after the cleaning, then they asked for to be given some time to share something on TCT. So a part of that sharing, then they asked the church, do you remember what is this? And they were waving the containers containing the chewing gum. So people were wondering, what is that? So they said this is the chewing gum. So where do you think it comes from? So they were wondering, so they were told, these chewing gums were discovered underneath of your pews where you are seated. So people come, you are chewing gums, and then after chewing gums, don't you throw outside, you place it under the pew. So that was a shock, and so people are so they were happy to be reminded in that a church is a holy sanctuary, and so needed to be respected. So we thank God because that also shed light for people to understand what they were doing was wrong, so that they may be able to rectify. And if it were not for the TCT, then people wouldn't have known that. So we thank God because that is one of the success stories. Nikajifundisha pia katika hali ya kuishi katika ulimwengu huu, hufai kuwa na mtazamo wa kibinafsi aitwaje selfishness ama self-centered. Unapata kama mtu pengine amekuja na jambo, basi unaanza kuona hata ana makosa. Badala ya kutafuta solution, hii shida imeanzia wapi? Mtu unaweza ukamuongelesha pengine akakuinukia juu mpaka ukashindwa kwani hii imetoka wapi. Sasa badala ya kuja in that negative part of mind, sasa naja na uzuri. Najua tu mtu sasa kuna sababu inamfanya anakaa vile alivyo. Tayari there is a fall. Mwanadamu alianguka. Na kila mtu anavyo si kwa kutaka kwake. So lazima nijue huyu ana shida gani. Nimfuate pole pole, nimuongeleshe na nichukue mimi kama jukumu langu kuomba naye na kumpa ushauri jinsi ya kuendelea kukaa. Ikanifundisha kuwa na mtazamo tofauti na vile ningekuwa nao. Pengine vile tukajifunza maadili tofauti. Umeenda kwa mtu ni mgonjwa ama mtu naona mtu anapata shida, anateseka na hali fulani, badala kukimbilia kwanza na maombi, utaomba na utaondoka pale. Badala ya kuomba na kuondoka, at least unaweza ukataka kujua shida ilianzia wapi, ili unapoomba pia umejipanga jinsi ya kumtoa katika ile hali yake. Maybe anahitaji maombi, lakini pia kuna kitu ungemfanyia ambaye ni simple na ikaweza kumpatia move to another step of life. TCT imenifanya sasa ninatilia muhimu wa kilimo, kwa sababu kutoka na hapo nitapata chakula. Mungu alipomuumba Adam alimpatia shamba asimamie. So kutokana na hayo masomo, although I was doing agriculture, but now naona I have more emphasis to do my own farming than going to buy some of the things, because I have a place where I can get food daily. Hii miti ni mbaazi, najua inastahimili jua, kwa hivyo najua nitakuja nivune. Hii ni hiyo banana. Kuna matomoko makubwa na madogo. Ile ni yale makubwa. This type ni ile ndogo. Naona hili la juu ni kama linipasuka. Hapa kuna mitomato, kuna spinach kidogo haikushika vizuri. Kuna sukuma yangu ndogo. Na kuna mwembe umezaa hapa. Nishaonja maembe mawili. Sasa naona moja ndo limetokezea hapa. Nimepanda mipapai. Alafu huu sasa ndo mchungwa. Huu umetoa machungwa mawili. Mabenda mengine ambayo nimeplant hapa ndo yale akiwa yameisha napata. Muhogo ndo huo. So TCT is good. Kwa yule hata ambaye hajaenda kusoma, akifundishwa anaweza akafanya jambo. Not necessarily in the family, but even for business. Yeah.
I decided to do this because it was one of the trainings to be self-sustained. You do your own vegetables, you do your own kitchen garden so that you are able to get fresh vegetables. It is not really about finances, but for your own health. So I have eaten these vegetables for maybe 2 years now, because every time I plant, and when they get finished, I plant again and I exchange. So here I have peas, I have cowpeas, I have onions, I have managu, I have mchicha, and I have pumpkin leaves. And it has really helped me, because many a times you feel like you don't want to go to the market. And even when you go to the market, I mean, those vegetables most of the time come from up country. By the time they reach Mombasa, it is 2 days, 3 days. So you don't get fresh vegetables. There's also one more thing that I do. My brother trained me to make my own charcoal. So there is a bucket there. It has small pieces of charcoal. I get them from the charcoal vendors free of charge because they pour it out. So if I bring those small pieces of charcoal, I put them together, I add a little soil, and then I put them in the sun to dry up. Then they become charcoal. You can use it like any other charcoal. For those people who maybe have a problem with fuel, finances to get enough fuel, I bring them here and I show them how to do this. And then they go. Some of them have become very good, and some of them use this in their livelihood. They use the small pieces of charcoal to make their own charcoal, and they use it to prepare food. So TCT has really trained me to be self-sustained, to be self-sufficient, so I can make my own fuel. Katika familia yangu pia nimejifunza jinsi ya kukaa na watoto wangu, kutafuta solution kwanza kwa Mwenyezi Mungu ambaye alileta suluhu la mwisho la once and for all kwa mwanadamu. Ninapoona jambo lote ambalo haliendi vizuri, kwanza namtanguliza Mungu. Maana niliona ukitangana kwa nguvu zako pia utashindwa. Unapotanguliza Mungu, unapata ile kuona ni uanze kuchukua discipline na viboko, kumbe jambo ungeongelesha tu mtoto na ukapata solution kutoka kwa Mungu. Pamoja na familia yangu, how to deal with my family members kama bwanangu. Unaweza kuwa unapata mtu pengine anapokuja tu unaanza like, mbona hukufanya hivi? Unakuwa like pole. Tulikuwa tunakuombea. Unaona yani lugha inabadilika, unakuwa na matamshi ambayo ni ya kutia mwingine moyo badala ya kwanza kumlaumu. Ina setup ya kazi pia inanipatia moyo wa kuona mwenzangu anapofanya hivi kuna shida. Si kwamba eti kuna sababu mbaya na mimi. Naangalia upande wa lazima kuna shida imemfanya akakaa hivi. Alafu naanza kumsaidia. Nikija kanisani pia imenipa kujitolea bila kuona sababu kwa nini mwingine asifanye. I feel like I have a responsibility. Na kwa sababu niliona yani Mungu alivyochukua responsibility yake mwenyewe. Wakati tumemkosea akafanya mwenyewe akajitolea. Wakati hatumjui akanifanyia, hata kabla sijamjua akanipenda. Niko na jukumu la kupenda mwenzangu na kumtendea mema. Na ninaposikia kwamba tunaenda kufanya wema wote, sitaki kutafuta sababu. Nataka nifike nifanye ule uzuri. Ninaposikia tunaenda kutembelea mtu kama tumetembelea several church members, tumewatembelea, hata wengine wao hawaji kanisani lakini tunafika pale kwa sababu tunaona watoto wao hapa, na imenisaidia kujua kwamba napoona mwenzangu amekwama mahali, si kwa kutaka kwake, ni ile shida mali ilipoanzia ndio imeleta hizi zote. So I have to find a solution nikimtumainia Mungu na kufanya hayo yote. I also do juice. I make fresh juice, mango juice, orange juice, pineapple juice, all types of juices. I do them here in the house, and they help me earn small money, maybe for fare to go to church, or maybe for fare for my children, and even to buy some small things in the house. For us, I am a widow, and I depend on those small things to sustain myself and my family. So I have been very passionate about doing business, though I have not gotten a lot of money to do a big business, but those small things help me
get some money. So for my fellow women and fellow widows, you don't have to sit there and cry and ask for people to give you. You can always do something, because the Bible tells us, what do you have in your hand? Whatever you have in your hand, you can do that, enlarge yourself, and live a life pleasing to God. So that is basically what I do to sustain myself, through prayers, through reading the Bible. It encourages us a lot. So we continue reading, we continue serving God, and we continue doing small things for ourselves. Mimi binafsi natamani sana watu wale ambao hawajajua TCT ni nini na waweze kupewa, waweze kufikishiwa hili somo. Hili somo latusaidia sana. Linaweza kukuza kuanzia utotoni hadi mtu mzima. Akija kuwa mtu mzima, yule mtoto unakuta kuna mabadiliko ya tabia. Mtoto amefunzwa yale maadili yote mema ya kuwa jinsi anawezaishi na wenzake na jinsi anaweza kaa na watu vizuri. Kwa watu wazima pia inatusaidia kwa kuwa unaishi kwa yale, tunaishi kwa dunia ambayo mengi changamoto ni nyingi, na sisi kama wanadamu hauishi na familia ya kwenu hadi kifo. Unakuta kuna wakati utatoka na kuishi na watu wengine tofauti. Hii TCT inakusaidia sana. Unakuta mtu yuatoka kwao ni Kikuyuni, amefika mpaka Mombasa, ambayo sehemu hii yenye tuko ni jamii ambayo ni dini ya Kiislamu na wana mila zao tofauti, kabila tofauti. Unakuta ukiishi na wao wanakuchukulia huyu ni mwenzetu, ni mtu mzuri hata kuliko zaidi ya vile wanajijua wenyewe. Unakuta unapendwa. Be inspired by one of the modules about a young somebody called Lee, and also one of the things that we learned about Fiji as a country. They repelled against God, and things were not working. Things were not working at all. Even the fish were not found in the oceans. And now they feel like, oh, what could we do? Then their leader called a meeting, they repented, and then they started realizing the abundance. So it is about the multiplication and the growth, yes. A personal impact, or maybe what I can say, a change of attitude from my side. I believed, initially I believed that our community, with the previous or the past experiences, that they do not have that much that they can give. But with the act of love, I was disapproved, because what they gave was what was beyond my expectation. And now they are giving in terms of when they want to do something belonging to the community or for themselves or even for the church, they can easily contribute. Now, my perception, I now believe and trust that what they can, the power that they have, is more than what I used to imagine. So from that time, I don't underrate, I don't undermine, I don't see like we can't, but I see we can. TCT opened my eye and I saw far outside the box. I saw that it's not a matter of waiting for that white collar job. I can do anything through Christ who gives me strength. TCT is a program I highly recommend. And especially, you see, like us, we are lay people. I highly recommend it to be a program for the clergy, because when the clergy are able to embrace it, then we will come out of this challenge, some of the challenges we are experiencing, yeah, while we are trying to implement this TCT, yeah. So one, I would highly recommend it to be taken to the clergy, and then also, if possible, it can be done countrywide, because it is something that is, you see, like where TV is, that is local people, yeah.
And you'll see when you reach out to such people and they are able to know the truth, they are able to be changed. They are able to be changed and they become better people. And that is what we are called for. So there is actually that need to be able to leave our comfort zones and go out and reach out to the people who really need this particular change. Yeah, yes. So TCT in general mimi imenisaidia na imezidi kunijenga, na nina imani kwamba tunaendelea kujifundisha tutafika mbali kwa hii TCT.